Hi to all the viewers. So today's topic is histopathology. Third unit in your syllabus. So histopathology is very important. దీంట్లోకించి చాలా MCQs వస్తాయి మీకు. Histopathology is a department of clinical lab which deals with the study of different types of tissue. So histopathology deals with different types of tissues. Next. So ఇవన్నీ బెంచెస్ ఉంటాయి దీంట్లో. Got it? Processing, gross, tissue processing, embedded cutting and hematoxylin and eosin staining, immunohistochemistry, special stains. మీ సిలబస్ ప్రకారంగా సైటాలజీ ఇంకా ఇవన్నీ యూనిట్ 4లో ఉన్నాయి. అండర్స్టూడ్? సో దట్ విల్ బి కవరింగ్ టు. సో వాట్ ఈస్ హిస్టాలజీ? హిస్టాలజీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ నార్మల్ టిష్యూస్ అంటే మైక్రోస్కోప్ లెవెల్. సో నార్మల్ టిష్యూస్ గురించి స్టడీ చేసేదాన్ని హిస్టాలజీ అంటాం. హిస్టోపాథాలజీ, పాథో అంటేనే డిసీజ్. ఓకే, సో వీఆర్ స్టడీయింగ్ అబౌట్ ది డిసీజ్డ్ టిష్యూస్ ఆర్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ది టిష్యూస్ ఫర్ ది ప్రెసెన్స్ ఆర్ absence of changes in their structure due to disease process. Understood? What is histology? Histology is study of tissues. Histopathology is examination of the tissues for the presence or absence of disease. Cool. Which has to be stored for a longer period. Understood? The histopathological techniques are useful in carrying out the retrospective study. So retrospective study అంటే ఏంటి, ప్రాస్పెక్టివ్ స్టడీ అంటే ఏంటి? ప్రాస్పెక్టివ్ స్టడీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక 10 మందిని తీసుకున్నాం, వాళ్ళకి కొన్ని టాబ్లెట్స్ ఇచ్చినాం. టాబ్లెట్స్ వల్ల ఏమైతే రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయో అవి మనం ఒకవేళ స్టడీ చేసినాం అనుకో, 4 రోజుల తర్వాత వాళ్ళకి వామిటింగ్స్ అయినాయో ఇంకేదన్నా హెడేక్ అయిందో ఆ టాబ్లెట్ వేసుకున్న తర్వాత, అట్లాంటి స్టడీ చేసేదాన్ని ప్రాస్పెక్టివ్ స్టడీ అంటాం. అది ఇప్పుడు మన దగ్గర 10 మంది వచ్చినారు, హెడేక్తో వచ్చినారు అనుకుందాం. సో వాళ్ళకి ఆ హెడేక్ ఎందువల్ల వచ్చింది, వెనక్కి వెళ్తున్నాం మనం. సో రిట్రో అంటే గోయింగ్ బ్యాక్. సో వెనక్కి వెళ్ళే స్టడీ. ఆల్రెడీ డిసీజ్ ఉంటాయి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కమిలిపోయింది స్కిన్. సో అక్కడి నుంచి మనం బయాప్సీ తీసుకొని చెక్ చేసి అసలు ఏముంది, ఎందుకు కమిలిపోయిందో చెక్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అ రిట్రోస్పెక్టివ్ స్టడీ. అండర్స్టూడ్? నెక్స్ట్, హిస్టో అంటే టిష్యూ, పాథోస్ అంటే డిసీజ్ సఫరింగ్. refers to microscopic examination of tissue ordered to study the manifestation of the disease. సో డిసీజ్ ఎందువల్ల వచ్చిందో తెలుసుకోవడానికి చేసే టిష్యూ మైక్రోస్కోపీని మనం హిస్టోపాథాలజీ అని అంటాం. హిస్టోపాథాలజీ రిఫర్స్ టు ది ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ బయాప్సీ ఆర్ సర్జికల్ స్పెసిమెన్స్ బై అ పాథాలజిస్ట్. సో మనకు వచ్చే స్పెసిమెన్స్ ఏముంటాయి, బయాప్సీ స్పెసిమెన్స్ ఉంటాయి, ఇంకా సర్జికల్ స్పెసిమెన్స్ ఉంటాయి. సో డ్యూరింగ్ ద సర్జరీ వాటిని తీసుకొని మన పాథాలజీ ల్యాబ్కి పంపిస్తారు. ఆఫ్టర్ ది స్పెసిమెన్ has been processed, the histological sections have been placed onto a glass slide. So process ఏముంటుందో తెలుసుకుందాం మనం. So this is the flow chart. So what is the first step? First step వచ్చి స్పెసిమెన్ యాక్సెసనింగ్. అంటే స్పెసిమెన్ కలెక్షన్ కానీ స్పెసిమెన్ని ల్యాబ్లోకి తీసుకోవడం కానీ దీన్ని స్పెసిమెన్ యాక్సెసనింగ్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ స్పెసిమెన్ ఇస్ ఇట్? ఆ స్పెసిమెన్కి సంబంధించిన హిస్టరీ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడే కానీ హిస్టోపాథాలజికల్ స్పెసిమెన్స్ వచ్చినాయి అనుకుందాం, దాని హిస్టరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే అది అంతకుముందు ఏమైంది పేషెంట్తో, ఆ కేస్ షీట్ అంతా మనకి ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బోన్ స్పెసిమెన్ వచ్చింది అనుకుందాం, అప్పుడు దాని హిస్టరీ ఎట్లా తెలుస్తుంది? ఎక్స్రే అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ మీకు MCQ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో మనము వన్స్ ఈ 5 యూనిట్స్ మీకు ఓవర్వ్యూ అయిపోయిన తర్వాత విల్ స్టార్ట్ సాల్వింగ్ ది MCQs. నెక్స్ట్ స్పెసిమెన్ యాక్సెసనింగ్ తర్వాత గ్రాస్ ఎగ్జామినేషన్, టిష్యూ ఫిక్సేషన్, టిష్యూ ప్రాసెసింగ్ బై డీహైడ్రేషన్, క్లియరింగ్ అండ్ ఇంప్రిగ్నేషన్. ఓకే, దాని తర్వాత టిష్యూ ఎంబెడింగ్, దాని తర్వాత టిష్యూ సెక్షనింగ్, దాని తర్వాత స్లైడ్ స్టెయినింగ్. సో ఇవన్నీ డీటెయిల్గా చదువుకుందాం మనం. సో ఫస్ట్ ఇస్ ప్రాసెసింగ్. సో స్పెసిమెన్ కేటగిరీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి? టిష్యూస్ ఉన్నాయి. టిష్యూస్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ విత్ హిస్టరీ ఇంపార్టెంట్. హిస్టరీ లేకపోతే యూ విల్ రిజెక్ట్ ది శాంపిల్. అండర్స్టూడ్? యా. నెక్స్ట్ బోన్ విత్ ఎక్స్రే, అటాప్సీ విత్ కన్సెంట్ ఫార్మ్. Then you have body fluids, CSF, PBCR. ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్. అండర్స్టూడ్? గ్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఏదైతే మనము టిష్యూని రాగానే కళ్ళతో చూసి ఎగ్జామిన్ చేసేదాన్ని గ్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ అని అంటాం.
సో ఏముంటాయి, స్పెసిమెన్స్ ఆర్ ఇన్స్పెక్టెడ్ విత్ బేర్ ఐస్, ఓకే, వితౌట్ ఎనీ మైక్రోస్కోప్. ఓన్లీ కళ్ళతో చూసేదాన్ని మనం గ్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ అంటాం. సో డయాగ్నోస్టిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఫర్దర్ మైక్రోస్కోపిక్ ఎగ్జామినేషన్ హ్యాస్ టు బి డన్. అండర్స్టూడ్? ఎస్. సో కళ్ళతో చూస్తే మనకి ఏం అర్థమవుతుంది? కలర్ తప్ప ఇంకేమైనా అర్థమవుతుంది? కలర్, షేప్, అంతే. సో మెయిన్ ఇస్ కలర్. టిష్యూస్లో మనం చూసుకోవాల్సింది కలర్. సో ఎల్లో ఉంటే అది లివర్ ఆర్ రీనల్కి సంబంధించింది అని అర్థం. గ్రీన్ ఉంటే ఇట్ ఇస్ రొటీన్. బోన్స్ ఆర్ వైట్. గ్రే కలర్ ఉంటే ఇట్ ఇస్ అ స్కిన్ టిష్యూ. నెక్స్ట్ పింక్ ఉంటే ఇట్ ఇస్ లింఫ్ నోడ్ టిష్యూస్. అండర్స్టూడ్? యా. సో yellow is liver or renal, white is bones, green is routine, gray is skin, and pink is lymph nodes. Tissue processing. So how do you process a tissue? First ఏదైనా టిష్యూ రాగానే దాన్ని ఫిక్స్ చేయాలి. హౌ డూ యూ ఫిక్స్ ఇట్? యూ ఫిక్స్ టిష్యూ ఇంటూ పారాఫిన్. పారాఫిన్ అంటే నథింగ్ బట్ వ్యాక్స్. ఓకే, వ్యాక్స్ని, మెల్టెడ్ వ్యాక్స్ని టిష్యూని ఆ మెల్టెడ్ వ్యాక్స్ ద్వారా ఫిక్స్ చేస్తాం. ఎందుకు? టు మెయింటైన్ ఇట్స్ ఇంటిగ్రిటీ, అది జరగకుండా. అండ్ మెనీ థింగ్స్. దాన్ని ఒక లైవ్ టిష్యూ ఎట్లయితే మనము చూసుకుంటామో జాగ్రత్తగా, అట్లా జాగ్రత్తగా చూసుకోవడానికి పారాఫినైజేషన్ అంటారు దీన్ని. ఓకే, నెక్స్ట్ దాని తర్వాత డీహైడ్రేషన్ అండ్ క్లియరింగ్. డీహైడ్రేషన్ అంటే దాంట్లో ఉన్న ఫ్లూయిడ్ ఏదైతే ఉందో అంతా తీసేస్తాం. దాని తర్వాత వి క్లియర్ ఆల్ ది డెబ్రెస్. నెక్స్ట్ tissue is infiltrated with the embedding agent, that is paraffin. So what is the embedding agent అనేది ఒక MCQ మీకు. దాని ఆన్సర్ వచ్చి paraffin is the embedding agent. Embedding agent in histopathology is paraffin. Next, tissue processing is always automated for large volume of tissues. Is very important. Tissue processing అనేది యూజువల్లీ మీరు ఏదైతే pathology labs లో చూస్తారో that is mostly done by automated systems. Got it? Automations are very important. Next, automation consists of instrument that moves the tissues around through the various agents of the present time scale. So automation system ద్వారా అది ఆ టిష్యూలో డిఫరెంట్ ఏరియాస్ని ఒకటేసారి కవర్ చేస్తూ ఉంటారు. సో మీరు వన్ స్లైడ్ని యూ కెన్ ప్రాసెస్. లెట్స్ ఆల్ సమ్ MCQs. వెరీ ఇంపార్టెంట్ MCQs ఇవన్నీ. సో విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ క్యాన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ అ ఫిక్సేటివ్? ఫిక్సేటివ్ లాగా దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు. ఫార్మలిన్, బోలిన్స్ ఫ్లూయిడ్, కార్నాయిస్ ఫ్లూయిడ్, ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్. సో ఇంతకుముందు నేను మీకు చెప్పిన దాంట్లోకి మీరు ఇవి కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇది కరెక్ట్ ఆన్సరే, ఇది కరెక్ట్ ఆన్సరే, ఇది కూడా కరెక్ట్ ఆన్సరే. అండర్స్టూడ్? సో ఆన్సర్ ఇస్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్. సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్, వాట్ ఆర్ ది ఏజెంట్స్ దట్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ఫిక్సేషన్? It is 10% natural buffered formalin, Bowron's fluid, Carnoy's fluid. ఈ మూడు వాడతాం మనము, ఈ మూడే వాడతాం ఫర్ ఫిక్సేషన్. 10% natural buffered formalin, Bowron's formalin and Carnoy's fluid. Next, what should be the ratio between volume of the tissue and fixative? So ratio ఎంత ఉండాలి? దీని మధ్యలో వాల్యూమ్ ఆఫ్ టిష్యూ ఎంత ఉండాలి, ఫిక్సేటివ్ ఎంత ఉండాలి? సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్, టిష్యూ కంటే ఫిక్సేటివ్ ఎక్కువ ఉండాలి. ఎంత ఎక్కువ ఉండాలంటే 20 times ఎక్కువ ఉండాలి. సో ఒక టిష్యూ ఉంటే 20 times ఫిక్సేటివ్ అనేది ఎక్కువ ఉండాలి. సో ఫిక్సేటివ్స్ మనం ఇంతకుముందే మాట్లాడుకున్నాం. సో దాని ఆన్సర్ వచ్చి 1:20. అండర్స్టూడ్? నెక్స్ట్, టిష్యూ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఆర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్. ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ మనం ఇంతకుముందు ఏదైతే మాట్లాడుకున్నామో దానికి ఇంకో పేరు ఏంటి? ఇంకో పేరు వచ్చి హిస్టోకైనెట్. టిష్యూ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ హిస్టోకైనెట్. ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోకండి. ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ హిస్టోకైనెట్. సో మిమ్మల్ని ఎలా కన్ఫ్యూజ్ చేయొచ్చో నేను జస్ట్ చూపిస్తున్నాను అంతే. హిస్టోమాట్, హిస్టోబాత్, హిస్టోఫార్మ్ ఇవన్నీ ఇవ్వచ్చు. But the answer is histokinete. So tissue processing unit is also called as histokinete. What is the usual concentration of commercial formaldehyde available? So concentration enta formaldehyde di. ఇప్పుడు నార్మల్లీ ల్యాబ్స్లో దొరికే ఫార్మాల్డిహైడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత? ఆన్సర్ ఇస్ C, 37 to 40%. Understood? So the usual concentration of commercially available formaldehyde is 37 to 40%.
విచ్ ఈస్ ద మోస్ట్ కామన్లీ యూస్ ఫిక్సేటివ్ ఇన్ క్లినికల్ ప్రాక్టీస్? కామన్గా యూజ్ చేసే ఫిక్సేటివ్ ఏది? కామన్లీ యూస్డ్, మోస్ట్ కామన్లీ యూస్డ్. ఇవన్నీ ఫిక్సేటివ్సే మీకు ఏవైతే కనిపిస్తున్నాయో. ఓకే, సో దీంట్లో ఏది ఎక్కువ కామన్గా వాడేది? సో మీరు ఎక్కడ చూసినా ఫార్మలిన్ ఇస్ ద మోస్ట్ కామన్ థింగ్. ఆల్మోస్ట్ ప్రతి పాథాలజీ ల్యాబ్లో మీకు కనిపించే కామన్ ఫిక్సేటివ్ ఇదే. దట్ ఈస్ 10% న్యాచురల్ బఫర్డ్ ఫార్మలిన్. నెక్స్ట్, బోయిన్స్ ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ yellow because of the presence of. It is a fixative. ఫస్ట్ థింగ్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇది ఏంది? ఇట్ ఈస్ a